will be decaying, you will be growing old, you have to say goodbye one day to this time. Right? Then what will happen to you after that? Now these things are very important, Buddha. Because if you begin to think that way, you are a real Buddhist. If you are thinking this way, you upadana. මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ. අපි මේකට ඇටච් වෙලා ඉන්නේ. අර වයිසරි මෑන් වගේ සල්ලි විතරක් හම්බ කරපේට කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ගොඩාක් ලොකු දේවල් තියෙනවා අපිට හිතන්න. Because if you know who you were last soul ගියාත්මේ කවුද හිටියේ දුක් විඳපු එක්කෙනා සැප විඳපු එක්කෙනා දකින්න පුළුවන් නම් මේ ආත්මෙදී කරන්න තියෙන දේ හොඳ දේවල් you will do. එතකොට එහෙම දකින්න බැරි නිසා තමයි අපිට රියැලිටි එක අවබෝධ කරගන්න බැරි. දැන් අද ලෝකේ සමහර ළමයි ජීවත් වෙනකොට පළවෙනි අවුරුදු 3-4 5දී ඒගොල්ලන්ට පෙර ආත්මය ගැන කියන්න ශක්තියක් තියෙනවා. They have that because they have been doing meditation, they have been doing lot of good deeds. So therefore when they come to this world, they still have good memory of what they have been doing in the past. So they know now I will be going back again to another one, therefore this is the only time that I could do all the good deeds. If I don't do good deeds, then I will not be able to get to a good place. If you do the sinful things, then what will happen is that you will go to that place. That's apaya. Right? ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න තමයි අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කාරණේදී මම මේ ටික කියලා කතාවෙන් පස්සේ ඉතුරු ටික පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දෙමව්පියන්ටයි දරුවන්ටයි දෙගොල්ලන්ටම වැදගත් වෙන කාරණයක් මෙතනදී ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඒක තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්න කාලේ ලංකාවේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට තිබුණා පින්පොත කියලා එකක්. කී දෙනෙක් දන්නවද පින්පොත ගැන? දෙන්නයි, තුන් දෙනෙක්, හතර දෙනෙක්, පහ දෙනෙක්. පින්පොත ගැන. Now this is a very important. This is the list of meritorious activities that you recorded in a book. That is called පින්පොත. This has been in Sri Lanka. දැන් ඒක මම මෙතනට ගෙනාවේ අපි දැන් වයසට ගිහිල්ලා පුතාලා හැම එක්කෙනෙක්ම වයසට ගිහිල්ලා මැරෙනවා කියනවනේ. මරණයට පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් අපි ලැජ්ජාවට බයට අහන්න නැති වුණාට අපි මැරෙනවා. මොකද? ඒක අහන්න බයයි එක්ක ලැජ්ජයි එක්ක හිතෙන්නේ. නමුත් වයසට යන කට්ටිය ටිකක් බය අරලා දැන් හිතනවා අයියෝ දැන් මැරෙන්න කිව්වේ දැන් මොකද කරන්න කියලා පිළිගන්නවද පන්සිලන් මොනවද කරන්න කියලා හිතනවනේ. දැන් මේක අපේ දුටුගැමුණු කුමාරයා. දුටුගැමුණු රජුරුවෝ. දුටුගැමුණු රජුරුවෝ මරණ මංචකය කියලා කියන්නේ මරණ death bed එක. King දුටුගැමුණු he was in death bed. At that time what all the advisors and others did, even Mahasangha, රුවන්වැලි සෑය හදන එක තමයි යාගේ ලොකුම සිහිනේ. But he could not complete the whole රුවන්වැලි සෑය. It's up to only halfway. Potkaralla and Devata Kotu and all these things is still not done. So now they know that King Dutugamunu is now dying. He's in the dying bed. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි මේ රජුරුවන්ට කොහොම හරි මරණාසන්න චිත්ත වීතිය හදන්න ඕනේ. චුති චිත්තක්ෂණය හරියට හදන්න ඕනේ. මෙතන පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකල් වගේ තේරෙනවා චුති චිත්තක්ෂණය මරණාසන්න චිත්තය කියන්නේ. That is the thought that is coming during the last moment of your life. Chuti. You finish after that, only the body and the vinyana had gone. And then go and, the pratisandhi is, there is another place that you are going to, අපියන් උපාදාන කියලා අල්ලා ගන්න එක. හරි ඒක තමයි කුරුඳුප්පත්තිය වෙන්නේ. මෙතනින් නැරලා ගිහිල්ලා තව තැනකට යන්නේ. දැන් දුටුගැමුණු රජුරෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් යුද්ධ කරන්න ගිහිල්ලා මෑරුවේ අපේ ශාසනය බේර ගන්න මේව කරන්න. නමුත් එහෙම මරණේව තමයි හුඟක් වෙලාවට මරණාසන්න චිත්ත වීතියට එන්නේ.
දැන් මේ මරණාසන්න චිත්ත වීජයට එහෙම මරණ දේවල් ගැන ආවොතින් ඊට පස්සේ ප්‍රතිසන්දිය චුති චිත්තක්ෂණේ එහෙම ඇතුණාම පටිසන්ධි චිත්තක්ෂණේ ඒකට සමානුරූපව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේක හාමුදුරුවෝ දැනගෙන හිටියා, ඒ ඇඩ්වයිසර්ස් දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසා මෙච්චර සේවයක් කරපු දුටුගැමුණු රජුරවන්ට එහෙම වෙන්න දෙන්න හැටියක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ රජුරෝ කරපු හොඳ වැඩ ඔක්කොම ලිස්ට් එකක් හදලා ඒ එක්කම මේකට යමුනවා. අවසාන වශයෙන් මේ රුවන්වැලි මහා සෑය සම්පූර්ණයෙන්ම නිම කරා කියලා පෙන්වන්න සුදුරෙදි වලින් අර සම්පූර්ණ නොකරපු මේ සම්පූර්ණ නොකරපු මේ කොටස සුදුරෙදි වලින් හදලා වෙන්න මේ අර මරණ මංචකයේ ඇඳ පිටින් ගෙනල්ලා රුවන්වැලි සෑය ළඟට ගෙනල්ලා පෙන්වුවා මහරජතුමනි ඔබතුමා මෙච්චර මේ තරම් හොඳ දේවල් කරා ඒක විතරක් නෙමෙයි යන්න බලන්න රුවන්වැලි සෑය ඔබතුමා හදන්න පටන් ගත්ත එක දැන් සම්පූර්ණයි විශාල සේවයක් කරා කියලා චුති චිත්තක්ෂණය හදන්න ඒ විදිය කරා. එතකොට මේක තමයි දැන් මම කියන්න ආපු පින් පොත ගැන විස්තරය. දැන් අපි පුංචි දවස්වල අපේ ආච්චිලා සීයලා නැති උනේ මෝටර් සයිකල් ඇක්සිඩන්ට් එකකින්වත් එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එදා නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 80ක් 90ක් ගිහිල්ලා ස්වභාවික මරණ වලට තමයි අපේ ආච්චිලා සීයලා ගියේ. දැන් තමයි මේ හිටපු ගමන් අද වැටෙන්නේ මැරෙන්නේ. දැන් ඒ දවස්වල එහෙම නේ. ඒතකොට මේ මරණ වංචකයේ ඉන්නකොට ආමුරුවේලා පිළිත් කියනවා. ඒ වගේම එතනදී තව කියන පොතක් තියෙනවා. ඒ පොතට තමයි අපි කියන්නේ පින් පොත කියලා. If I translate it for your benefit, Sutta, it is a list of meritorious activity that you have done. So you write them down, and then during that time, somebody comes and read it to you so that you will listen to it, and then your Maranasana Chitta Vita is now going to be in a good chitta. Honda tanaka උපදින්නේ අනේක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී තේරෙනවා මෙතන තියෙනවා යම් කිසි වැදගත් දෙයක් අපිට කියන්න. මේක සත්තුන්ට කරන්න බෑ. මේක පෙරේතෙන්ට කරන්න බෑ. මේක දෙවිවරුන්ට කරන්න බෑ. මේක කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට විතරයි. ඒ නිසා තමයි දිව්‍ය ලෝකවලවත් අපායේවත් කර්ම කරන්න බෑ. පින් හෝ කරන්න බෑ. කර්ම කරන්න පුළුවන් එකම ලෝකේ තමයි මනුස්ස ලෝකේ. ඒව අර ලෝකවල තියෙන විපාක සිත්. මෙහි තියෙන කිරිය සිත්. මේ කර්ම කරපාට ඒක විපාක ලැබෙන අපිට ලැබෙන විපාක එක්කෝ පෙර ආත්මයේ කරපු ඒවට ලැබෙන පින් අනුව විපාක. එහෙම නැත්නම් ditth ධම්ම වේදනීය කර්මය අනුව මේ ආත්මෙම කරපු දේවල් වලින් ලැබෙන විපාක තමයි අපිට මේ ආත්මෙදිම ලැබෙන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ ඊළඟ ආත්මෙකට යනවා. එතකොට මේ එකම ලෝකේ මේ පින් කරන්න කර්මයක් කරන්න පුළුවන් එකම ලෝකේ මනුස්සය. අපි මේකේ වැදගත්කම දන්නේ නැහැ. වටිනාකම දන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ කාරණයක් කියන්නේ අපේ දෙමව්පියන්ටයි මේ දරුවන්ටයි අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කළොත් මොකද? මේ දරුවන් ඔක්කොටම අපිට අරන් දෙනවා පිටු 365ක් තියෙන පොතක්. කිස් පොතක්. පිටු 365ක් තියෙන්නේ මොකටද පුතා? Why you have 365 pages in a book? What is 365? Huh? Yeah. Yeah. 1 year. How many days? How many days per year? 365. Very good. Now you have a book which has 365 pages, right? Now what you should do is you start writing all what you have done during the day just before you go to bed, right? Ada uday man nagita අම්මටයි තාත්තටයි මෙහෙම උදව් කරා මේ දේවල් කරා මම ඉස්කෝලේ යන ටික ලෑස්ති කරලා වෙනම කරදර කරන්න නැතුව මම මෙහෙම කරා මම දැක්ක මෙහෙම අපෙක් මේ දියේ කියලා ගිරෙන්ගෙන මං ගිහිලා ඔබ බේරගත්තා මම මේ ඉස්සරහ ගෙදර මේ ළමයා හඳාගෙන එනවා ගැටුණා මං ගිහිලා මේ උස්සලි වෙලා එයාව මේ නැලෙව්වා මේ විදිය කරපු වැඩ හරි එතකොට මේ වැඩ ටික මෙහෙම දවසේ ගායන කරපුවා ලියන්න එහෙම ලියුවාම සමහර ළමයි මං ගිහිල්ලා ගැහුවා අහවල් එක්කෙනාට මම මේක හොරකම් කරා නැත්තම් මම මෙහෙම දෙයක් කරා කියලා එහෙම කරන ඒවාක් තියෙනවානේ ඉතින් ඒ අය ඒගොල්ලන්ට ලියන්න වෙනවා මම මේ දේ කරා කියලා ඒ වැඩ කරනවා
නමුත් මම හිතන්නේ අපේ බබා පුතාලා එහෙම වැරදි වැඩ කරනවා කියලා. මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ අර ඒ කරන ක්‍රියාවන් ලීලා ඊට පස්සේ හවසට මේක අම්මටයි තාත්තටයි පෙන්නලා අත්සන් කරගන්න. දැන් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? අම්මටයි තාත්තටයි සිද්ධ වෙනවා දරුවත් එක්ක සහභාගීත්වයෙන් මොනවා හරි කතා කරන්න. දැන් මේ සිද්ධෝ ඒවා දැන් කාලිවරි හෝ ඒවා කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම මාසයක් දෙකක් කරගෙන ගියොතින් නරක වැඩ කරපු ළමයෙක් ඒක එයාට හැමදාම මේක ලියන්න බැරි හින්දා නතර කරලා හොඳ වැඩක් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක මේ පින්පොත තියෙන සංකල්පයටම සම්බන්ධ සංකල්පයක්. මම මේක ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් දෙකකට විතර ධර්ම සාකච්ඡාවලදී කරා. මේ මෑතකදී තිබුණා ඕල් සිලෝන් බුද්දිස්ට් කොංග්‍රස් එකේ මේ මගේ මේ පොත ලොන්ච් කරන එකේ උත්සවයේ ඒ උත්සවයේ මගේ කතාවේදී මම යෝජනාවක් හැටියට රජයට යෝජනා කරා ළමයින්ට මේ විදිහේ 365ක් තියෙන පොතක් ලබා දෙන්න. ඒක සතියකට සැරයක් තරුන්ගේ ගුරුතුමියට ගෙනිලා පෙන්නලා මේ ළමයා නියල තියෙන ඇත්තයි කියලා අත්සන් කරගන්න. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ අපි දැන් මම මෙහෙම කියන්නේ it's not happening in this country but very unfortunate in our country now during our days we never hit a teacher. But it's very sad to say that in our country now the students are hitting the teacher. That is not only the thing, but also we have very sad things happening. Our parents are putting in the dogs. You know the what is this called? There's the box that you put the dogs inside, right? Cage, right? The cage, dog cage. So just think about you all are golden children. You will not do that. But what I am saying is that because certain things happened in the country now, all these things had gone to dogs now. So if you read the newspapers, you see that they put their parents in the dog cage. So this is not the thing that should happen. So I suggested that we have to stop all these things by bringing back our lost culture. ඉතින් මම ඒක නිසා යෝජනා කරා during my talk that we should the government should provide free of charge a 365-page book to every school child and then do this process, because there our family structure has now really disintegrated. Mother and father both works and child goes to school, come back and go to tuition teacher, and there's no relation between mother and father and the child, and after tuition they come and then the only the advices are coming from the friends. If those friends are bad friends, then you are also becoming one of the bad friends and you get to the drugs and the other things and the whole thing is gone. Now this is happening, unfortunately. It's a Buddhist country. So I think for our mothers here, I'm just saying that start at least this kind of a habit so that you will have at least discussion on your child. What I පුතා හරි හොඳයි මේවා මේක කරපිට. අනේ පුතේ ඊට පස්සේ මේක කරන්න දෙපා මේක නරක වැඩක්. මේව කරන්න දෙපා කියලා. So our children are honest to say what they are doing. So we will use that honesty and then tell them, lovingly tell them, අනේ පුතේ රත්තරන් පුතේ මේක කරන්න දෙපා මේක නරකයි මේක හොඳයි. දැන් මෙහෙම මාස 3ක් කරලා බලන්න මේ ළමයා වෙනස් වෙනවා. We are really get a good citizen because this is the attitude formation time, and then we are really trying to give them advice in that way so that that we will have a good opportunity for correcting them who are really going to go in the wrong direction. ඉතින් මම ඒ කතාව කිව්වේ අපි දැන් මේ මිශ්‍ර කරලා දරුවන්ට ඉස්සලා මේ අපේ ආනන්ද කියන මසුරු මහත්තයාගේ කතාව කිව්වා. ඒකෙන් වෙච්ච දේ කිව්වා. එතන කුණුරුප්පත්ති ඇති වෙලා එයාට අර නරක වැඩ මේ නොකලත් එයා මේ බොහොම මසුරෙක් හැටියට කිසිම හොඳ වැඩක් නොකරපු හින්දා එයාට හිඟා කන්න සිද්ධ වුණා. හිඟා කන්න ගියත් හිඟාමන් නොලැබෙන තත්ත්වේ බොහොම අමාරු තත්ත්වෙන් ඉඳලා අම්මා වුණත් අන්තිමට අත්හැරලා දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි ඒක
මේ කිව්වේ මේ විදිහේ මේ දේවල් කරපු නිසා මෙන්න මෙහෙම පුදුනා මෙහෙමයි කියලා එතන බේරගත්ත යක් කතාවක්. ඔය කතාව ආශ්‍රයෙන් දැන් අපිට කරුණු කීපයක් ගොඩ නැගෙනවා. අපි ඒවා විශ්වාස කරනවද නැද්ද කියලා ලොකු කුකුසක් අපේ මනසේ ඇති වෙනවා. ඇත්තටම මූලසිරිගේ තාත්තද යාවේ. ඒක අහන්න මූලසිරි මැව්වනේ අනේ ආමුදුනේ මේ ඔය කතාව මට විශ්වාස නැහැ. එයා නෙමෙයි යාවේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙච්ච නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඒක අවුරුදු 2600 කට ඉස්සර. දැන් අපි ඒවා පිළිබඳව කරුණු හොයාගෙන පරිශන කරගෙන දැන් හොයාගෙන යනවා ඇත්තටම අපිට මරුණට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ පුතාලට දුවලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මේ සාකච්ඡා කරපු කොටසෙන් ආපහු අහන්න. ගැටලුවක් තියෙනවද? දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි සාකච්ඡා කරපු තේරුම දුර තේරුමද සාකච්ඡා කරපේවා. ඔයා අද ඉඳලා අම්මගෙන් පොතක් ඉල්ලගෙන ලියනවද පිටුව ගන්න? ඊගාවසනේ මම එනකොට මම අහන්න මොනවද ලියන්නේ කියලා. ඔය පුතාලා තියෙනව නේද? පොතක් ඉල්ලගෙන අම්මගෙන් කියලා ඔය කීප බඩු ගන්න ගියපුවාම ස්ටේෂන් එකේ තියෙන රත්ත කියලා පොතක් උස්සගෙන එන්න. ඇවිල්ලාගෙන අම්මේ මේකත් අරගන්න කියලා. අරගෙන ආවට පස්සේ ලියන්න. ගේට් එක දැම්මා. පුතී මේක කරේ දෙවෙනි කරුණු දෙක තුනක් ලිව්වත් ඇති. ඔයා කරපු හොඳ නරක වැඩේ හොඳ නරක වැඩේ අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් පස්සේ කරපු දේවල් ලියන්න. හරිද? එහෙම ලිව්වාම ඒක ලිව්වාම අම්මා ගාවට ගෙනියන්න. තාත්තා බෝ වෙලාවට එන්න පළක් වෙනවා නම් දැන් මේ විහාරේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එකතු වෙලා ඔන්නම් මේ බලන්න එක අස්සම් කරලා දෙන්න හරිද වැරදිද කියලා. ඒකට අම්මයි තාත්තයි මේ දෙකේ කියවන්න පොඩ්ඩක් උනන්දු වෙන්න. තමුගේ දරුවට ආදරෙන් කතා කරන්න. තමුගේ දරුවා වැරද්දක් කරනවා නම් කියන්න අනේ පුතේ මගේ රත්තරන් පුතා ඔයා හරි හොඳ ළමෙක් මේවයි කියලා පුතාට දුවට ඒ විදිහට කියලා මුළු කරන දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එකක් හෘද සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරන්න පුරුදු කරන්න පටන් ගැනීමක් වෙනවා. එකක් බොරු නොකියන්න පුරුදු කරන්න පටන් ගැනීමක් වෙනවා. මේ පොතේ බොරු ලියන්න බෑනේ. දැන් මේලා පුතාලා කවදාවත් බොරු ලියන්නේ නැහැ. වැඩිහිටියයි තමයි ළමයින්ට බොරු කියන්නේ උගන්වන්නේ නැත්තම් වල. දැන් මේ ළමයි මුලදී කියන්නේ අනිත් අය මෙහෙම නෙමෙයි කියලා කිව්වොත් නෑ අම්මා මෙහෙම කිව්වනේ කියලා කෙලින්ම අනිත් අර විසිටර්ස්ලා ආපුවාම කියනවා අම්මලා බොරුවක් කිව්වොත්. ඕක නෙමෙයි නෑ මෙුණේ කියලා. එහෙම කියනවා. ඉතින් ඒ උනස්කි ගතිය රැකගන්න. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අනුව අපි මේ විදිහට ලිව්වාකින් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ ජීවිතේ ඊටාම වැදගත් සම්දිස්ථානයකට යන්න. ඒම හොඳ වැඩ කරන කෙනෙක්. A person who is going to have a long list of meritorious activities that he has completed during the day, he will be the best person who could even achieve a lot better than others. Right? So the parents who are going to have that kind of children are the gods. Because that is humanity. That is what we need. What we are losing is that's very important spiritual things that we could develop that we are not doing. තේරුණේ? ඉතින් අම්මලා තාත්තලාට මම හිතන්නේ කියන්නේ දැන් මම ඉතින් දැන් වයස නිසා මට ඒක කියන්න පුළුවන් මේ අපි මේ පොඩ්ඩක් මීට වඩා දැනට වඩා මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද අපි ලෝකෙට කරන එකම දේ තමයි අපේ මේ ප්‍රජනනයෙන් අපි කරන්නේ ලෝකයට දිනුවට ඉස්සරහට අපි හදලා දෙන එක. මේ හදලා දෙන අය හරියට හදන්න අපිට ගෞරවයක් ලැබෙනවටත් වඩා ලෝකේ අලුත් හැමෝටම ඒගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහ අපිට දන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හොඳ උසස් තත්ත්වයකට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගුරුවරයාත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි. මාසයක් විතර එහෙම කරලා ගුරුවරයාට ගිහින් කියන්න අපේ පුතා මෙහෙම එකක් කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් බලලා මෙයා මේ ඉස්කෝලේ විතරේ මේ වැඩ මේවා ටික ලියලා තියෙනවා. මේක හරිද වැරදිද කියලා බලලා දෙන්න කියලා. දැන් ඔන්න අපි ඇති කරනවා. එතකොට අම්මයි තාත්තයි එක්ක සම්බන්ධයක් දරුවත් එක්ක ගුරුවරයාගේ සම්බන්ධයක් ඇති කරනවා. ගුරුවරයා තමයි දෙවනි අම්මයි තාත්තයි. එතකොට එහෙම දෙවනි අම්මයි තාත්තටයි ගහන්නවත් බලු කූඩු වල දාන්නවත් දෙමෝපියන්ව බලු කූඩු දාන්නවත් ළමයින්ට මේ විදිහ අදහසක් එන්නේ නැහැ. මේ වැරදි අදහස් එක්ක ගිය යාළුවෝ හින්දා මේ විදිහේ දුර්ජන අදහස් ආවට අපේ ළමයිට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විහාරස්ථානට එන ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඉතාම පින් කරපු අය. මේ පින් කරපු අය ඒ ඉන්න තත්වයෙන් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමෙන් අපි මේ විදිහේ අදහස් ඔයගොල්ලත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ ඒක ඉස්සරහට හදාගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉතාමත් හොඳින් වර්ණවත් වෙනවා. මුකුත් ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ට නැත්නම් ඉතින් අපි ඊට පොඩ්ඩක් තව ටිකක් ගැඹුරට කතා කරමු නේද?
their minds, like by meditation, they will be able to talk about their previous life. I'll take one minute. My daughter, I have only one child. When she was about 3.5 years old, I didn't tell this publicly, but today I'm telling you because it came up in my speech. My daughter was able to tell her last birth. She said, I was born in England, 3.5 years old, not knowing what England is. And then I asked, where in England? She said, Brighton, England. Then I asked, can you remember your father? He said, my father was a law professor, and we lived near a stream, and we had 7 in our family. We had a boat, and then we were in the river, and in the boat, and I fell down, and that's the end of here. That's the end of me. So, in addition to that, when I take her to the mall, when she sees the what's that called, water fountains. She's so scared of water fountains. And also there was a big tree near our house. She always says, please cut that tree, please cut that tree. Look at the rain, it will fall onto us. So I don't know whether she has developed her mind that much to say about. I have a doubt about that. A person who has developed their mind so much can remember their past lives. Yes, yes. I think it's a very good example for us to continue our discussion. This is exactly what I meant. Now, even in this book, Catherine, the person who is in the patient of Professor Brian Weiss, had that power to tell even the color and fragrance and everything in every different life that she had been to, out of 83 lives that she had gone to. She could very clearly say, this is very nice flowers, these are nice flowers, and this is Kirigarunda Bagi, these are the people, I am wearing this, I am wearing a crown. Yeah, so I am now working as a, the helper in the house. So at different places, but very lucidly she explained. Now, Dr. Brian has now, I think, treated about more than 4,000 mental and the patients. But this one is the most, the brilliant one, because she had been meditating before and had a very stabilized, good developed mind. Now, the Munivaru, whom I mentioned in my this Sinhala word Munivaru here, he used here as the masters, right? The masters, I don't know whether it's the appropriate, right, 100% correct word, correct translation for masters Munivaru, because masters in Sri Lanka say Guru or Ru or but I did not have any good word. This is the most close word that I could use. That this Munivaru are the one who are living in this Gandhabba level, and they are really giving you some doctrine. They are saying that human beings are behaving like this, but they are completely destroying the natural things in the globe, but they do not know that natural world is not going to be destroyed. They themselves will be destroyed. So that is what they are saying, and they are saying two lessons from this Munivaru, who are really thinking of in the Gandhabba level, and this is translated through Catherine, says that there are two things in the world that you need to do. One is what I am doing now, that is, you teach somebody, tell somebody the good things. Two is that love. Give love to everybody. So there are two things that you need to do to finish your Papa Karma and get out from it. So
I'm sure that your child must have been a brainy person. I do not know about her, but I'm just saying with your explanation, I'm sure she must have done very well in her intelligent work. She must have been good education she must have had, and I'm sure she will be, if she continues to train her mind and do meditation, and then she will be doing much better the next time. Now, this is not something that happened very recently. Professor Ian Stevenson is the professor who started collecting information of all these children, but he has not used the hypnotism like him, but he has done a worldwide research to find out those who are telling the previous birth. And these 1,500 children consist of many countries, including Sri Lanka. At that time, boys, and at that time in Sri Lanka, the person called Jnana Tilaka. I don't know anybody who remembers Jnana Tilaka. Jnana Tilaka කියන්නේ මේ ගෑනු ළමෙක් පුංචි මේ ගෑනු ළමයා එයාගේ පෙර ආත්මේ කියනවා කියලා මේ කැනඩාවේ ඉඳලා ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා රිසර්ච් කරලා හොයාගත්තා මෙයා ඇත්තටම මේ මෝහණය කරලා නෙවෙයි පෙර ආත්මේ කියනවා කියලා. දැන් අපි දන්නවා